Δημήτρης είναι ότι είναι τα αδερφικά παραγγέλματα που είναι πιο πολλά από 174. 174, the Delphic. Και περιλαμβάνουν την ολότητα του ανθρώπου και πώς αυτός πρέπει να ζει στο περιβάλλον. And there are guidelines about how a person should live. Πώς είναι και τα Yoga Sutra. It's a little bit like the. Είναι η ίδια παγκόσμια γνώση σοφία του κόσμου. It is the same universal knowledge. It's they are the maxims or the sutra or sayings of the Delphic tradition. Άλλος? Regarding politics that you asked previously, and you mentioned Socrates, Plato wrote that the best for politics is when the kings are philosophers and when the philosophers are king, just to show that. No, that I know. That's yes, in the Republic, the 10th book. Yes, ναι, that I know. Λέει αυτό συνδέεται με αυτό που είπε ο Πλάτων στην πολιτεία, ότι το ιδανικό θα είναι οι βασιλιάδες να είναι φιλόσοφοι και οι φιλόσοφοι βασιλιάδες. Μόνο εμάς δεν έκανε ειρήνη στην πολιτεία Πλάτων, στο ξέρεις. What I am saying, it's in some other text, I don't recall now, and it is in the context of the value of statecraft. Αυτό που ανέφερα εγώ πάντως δεν είναι στην πολιτεία, είναι σε ένα άλλο κείμενο που δεν θυμάμαι ποιο είναι, αυτό που έλεγε για την τέχνη της πολιτικής. Was Gandhi a yogi or was he practicing yoga? Ο Γκάντι ασχολείται με τη γιόγκα, ήταν γιόγκι? I think next time I would like to take that as a lecture. Την επόμενη φορά νομίζω ότι μπορώ να έχω αυτό για θέμα κάποιες ομιλίες. We would also like to be present in that lecture. I have a very critical view of Gandhi. Η άποψή μου για τον Γκάντι είναι πολύ κριτική. I don't mean to downsize him. Δεν θέλω να τον μειώσω, αλλά like most politicians, social thinkers of modern India, αλλά όπως πολλοί στοχαστές, κοινωνικοί στοχαστές και πολιτικοί της σύγχρονης Ινδίας, Gandhi was cut off ο Γκάντι ήταν αποκομμένος from classical India από την κλασική Ινδία and the classical texts of India. Και από τα κλασικά κείμενα της Ινδίας. Gandhi's thought was rooted in medieval devotion, the idea of devotion which developed in medieval times. Η σκέψη του Γκάντι είχε τις ρίζες της όχι στην αρχαία κλασική σκέψη της Ινδίας, αλλά στην μεσαιωνική. Στη μεσαιωνική. The difference is the same as between a Byzantine painting and Apollon. Η διαφορά όπως έχουμε εμείς στο Βυζάντιο και την αρχαία Ελλάδα. I mean, I'm giving you an example from Greece. Για να κάνουμε ένα ελληνικό παράδειγμα. These are two different visions of life. Δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Gandhi does not belong to ancient India. Ο Γκάντι δεν ανήκει στην αρχαία Ινδία. My view, many people may disagree. Αυτή είναι η άποψή μου. Πολλοί μπορεί να μην συμφωνούν. I have lectured on this. Έχω γράψει πάνω σε αυτό, έχω δώσει διαλέξεις πάνω σε αυτό. And people don't want to argue. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν συζήτηση πάνω σε αυτό. Μόνο να κάνω μια συμπλήρωση στο θέμα αυτό που ανέφερες τώρα. Ότι ο Γκάντι, το αγαπημένο βιβλίο του Γκάντι ήταν την Bhagavad Gita, το οποίο το διάβαζε κάθε μέρα όπως δηλώνει στην αυτοβιογραφία του. Και επομένως είχε μια επαφή με την αρχαία Ινδία, παρόλο που είχε επιρροή από το Ισλάμ, τον χριστιανισμό και από τον Σοκράτη και από πολλούς δυτικούς φιλοσόφους. Παυσούλα, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. I want to add that Gandhi's thought was very eclectic. He had influences from Islam, from Christianity, but his favorite book, which he read daily and he had near him, was the Bhagavad Gita. So he did have some sort of connection to ancient Indian thought.
he has not finished, I just interrupted him. Ναι. That's all. I just mentioned this because I That's why he made a mess of Bhagavad Gita. Γι' αυτό και το σχόλιο του την Bhagavad Gita είναι ένα μπάχαλο. That's why he told the Jews that go and surrender to Hitler. Γι' αυτό είπε στους Εβραίους να παραδοθούν στο Χίτλερ. We have to reassess Gandhi in India. We have to reassess Nehru in India. We have to reassess so many thinkers who are known as the makers of modern India. But I can say this, and I have been saying it for 40 years. You can hear my lectures on the internet, on the YouTube, that most of these leaders were simply unaware of the fundamentals of classical Indian thought. Look at the attitude Gandhi had towards sex. It had nothing to do with even medieval India. It was a highly suppressive, Gandhi reminds one regarding sexuality and what he prescribed to women and how he wanted the women to dress, as if some monk from 4th or 5th century ADs, some Christian monk or some, I forget the name of the monk who castrated himself. Λοιπόν, λέει ότι πρέπει ίσως να ξαναδούμε το θέμα του Γκάντι στην Ινδία, όπως πρέπει να ξαναδούμε και το θέμα του Νέρου, γιατί αυτοί οι στοχαστές που θεωρούνται ότι είναι οι, ας το πούμε, αρχιτέκτονες της σύγχρονης Ινδίας, αυτοί που έκαναν τη σύγχρονη Ινδία, ήταν και οι δύο εντελώς ξεκομμένοι από την κλασική παράδοση. Αρκεί ένα μικρό παράδειγμα όσον αφορά τον Γκάντι, αρκεί η σχέση του και η άποψή του για το σεξ. Πόσο, ας πούμε, το έβλεπε σαν ένας καλόγερος ούτε καν της μεσαιωνικής εποχής. Αυτά που έλεγε τις γυναίκες, πώς πρέπει να ντύνονται, αυτά που ζητούσε ως συμπεριφορά, και η εντελώς καταπιεστική άποψη και η αρνητική άποψη που είχε για το σεξ. Λες και ήταν ένας μοναχός ο οποίος είχε ως ιδανικό του να ευνοχιστεί. That is a very politically uncorrect view. Αυτό βέβαια δεν είναι πολιτικά ορθό σαν άποψη. Classical India is not only the tantric or the arts. In classical India we have Jainism, which influences a lot of Gandhi, or Ahimsa, Brahmacharya. There are very strict rules in Jainism, which is very monks and nuns. So he had a lot of influence from that period, and this is also classical. I agree, but look, what is the spirit of those rules? Can I just repeat that? Λέει ναι, αλλά η κλασική Ινδία δεν ήταν ένα πράγμα. Στην κλασική Ινδία υπήρχαν και οι ασκητές, οι οποίοι, ας πούμε, θεωρούσαν το Brahmacharya, δηλαδή την σεξουαλική εγκράτεια, ως μεγάλη ευθύ, όπως παραδείγματος χάρη η θρησκεία των Jain, οι οποίοι και εκείνοι είναι μέρος της κλασικής Ινδίας και μοιάζει η θεώρησή τους με τη θεώρηση του Γκάντι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν εξοικωμένος. Και απαντάει τώρα. Brahmacharya, according to classical definition, is for different people at different times with a different meaning. It is not abstinence for somebody who has a family. Gandhi forced himself into abstinence and made a cult out of it and preached it to others. Ναι, λέει η Brahmacharya, που εγώ τώρα τη μετέφραση εγκράτεια, έχει πολλές μεταφράσεις. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι εννοεί απόλυτη σεξουαλική αποχή. Αλλά λέει στην κλασική σκέψη της Ινδίας δεν εννοούσε αποχή για όλους. Ας πούμε, για κάποιον που είναι παντρεμένος δεν θεωρούσαν ότι είναι καλό. Ενώ ο Γκάντι, παρόλο που δεν ήταν μοναχός, ήταν παντρεμένος,
υπέβαλε τον εαυτό του στην δοκιμασία της απόλυτης αποχής και την συμβούλευε και στους άλλους ως ιδανικό με τρόπο που σαν να τη θεοποιεί, πώς το λένε, σαν να την κάνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Going away from brahmacharya and sex, the concept of non-violence, ahimsa, was never pushed to the extreme to which Gandhi pushed. Αλλά και η έννοια της ahimsa, της μη βίας, ποτέ δεν τραβήχτηκε τόσο πολύ στα όρια της όσο την τράβηξε ο Γκάντι. All the Jain and the Buddhist kings, ancient kings of India, had massive, strong armies. Όλοι, ακόμα και οι Βουδιστές και οι Ζαϊνιστές βασιλιάδες της Ινδίας, όλοι είχαν δυνατούς στρατούς. There is a lot of confusion about the ancient Indian texts because for the past almost 600 to 700 years there have been no universities in India where these texts are studied systematically. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλο μπέρδεμα, σύγχυση σχετικά με τα αρχαία ινδικά κείμενα, γιατί για τα τελευταία 600-700 χρόνια αυτό το πράγμα δεν διδασκόταν, δεν το μελετούσαν στα πανεπιστήμια. So we have to understand our texts by a close analysis and a study again. Οπότε πρέπει πάλι με φρέσκια ματιά ξανά να πλησιάσουμε και να μελετήσουμε από κοντά τα κείμενα αυτά. And I think it's only then we'll be able to judge our modern political and intellectual leaders.